Huyo artist akanipigia simu, kaniambia ndio najua nimekosea, mnaweza nisamea nisiende kufungwa. Nikamuuliza kwa nini ulifanya kitu kama hiyo? Akaniambia ndio nilifanya na sijui ni nini linipata. Yani nimesikia uchungu, alafu mwenyewe ananipigia simu ananiambia ati mimi kweli nililala na Daisy, unisamee hiyo story isha. Sikia yako huyo mjinga venye ananiambia. Then the phone rang. Akaniambia D niletee maji in his bedroom. After nimeshampatia, I'm taking the glass bag, he grabbed my hand. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of my story. And this episode is coming to you from a certain family's living room. And this family claims or alleges that a popular artist, gospel artist for that matter, defiled their daughter, who's a teenager. Let's get the details. This one has lessons for you to pick as a parent, as a young man, as a young woman who is entering into the industry, and especially the entertainment industry. Are you a student? At grade 9 ndo naingia senior. That is grade 10. Yeah, we are here because of a very heavy situation and story. Your story. Can you take us from the beginning? Ile, what you do, vile ulisikia uko na urge ya ku enhance your talent. But first, tuambie, what is it that you do? Okay, so me I started singing when I was 3 years old at church. Nilikuwa nikienda church, nikisikia praise and worship wanaitwa hapo mbele, I run, niende pia mini join. So nikaendelea hivyo, nikastop, nikasema I want to be a pilot. So nikaendelea tu kwa pilot. When niliingia grade 7, that's when I knew that I can sing. I can sing better. So mamangu ali notice like I have a talent. So in 2024, it was on February, akaniambia tujaribu kutafuta venye utaimba. So nikaambia mimi ndatafuta. So there's a day utatafuta away. So nilitoka shule, nikapata mama meka wimbo ya a certain artist. Nika assume mara ya kwanza. Nikakaa until April hivi. Ndio sasa nikarudi nikapata tena ameweka. Like alikuwa tu interested na wimbo zake. So mimi nikachukua namba. Nikaweka kwa simu. Nikapiga. Mara ya kwanza haikuingia. Nikaweka kwa WhatsApp. Nikatuma ile tu ya maybe itawak, maybe haitawak. Nikatuma hello, aka reply. So when tulianza kucommunicate akaniambia, can you send me a voice of you singing? Alafu nikatuma. Huyu msanii anaimba ngoma za gospel ama secular? Ni gospel singer, well known by people. In Kenya? Yeah, in Kenya. So mimi nikamtumia akaniambia, you have a good voice. Napenda hiyo sauti uko nayo, hiyo soprano yako. Nikamwambia asante. Akaniambia where are you located? Nikamwambia mimi niko hapa Uthiru. Yeye akaniambia juu tuko almost kukaribiana. We kujamia I live in Waiyaki. Ukikuja hapo, just say that you want to see the minister. Sasa live. Alikwambia ana live, anaishi? Yeah, anaishi hapo. So mi kuenda huko hiyo siku nilikuwa nishaambia mama, nishampea information yote, akaniambia ni sawa. So mi kuenda nikapatana na manager, akanikaribisha. So akaniambia I wait for the artist. So mi nikangoja, akakuja, akaniuliza the background of my story, alafu mi I gave him every detail. So and that detail, can you also give us what you told him? I told him how I was, nililelewa na mom, venye mama alikuwa single and taking care of us alone when my dad left. So my mom alikuwa anafanya hii kazi ya mjengo ndo atulishe, and then akapata accident in 2017 during elections. Akapata gunshot kwa spinal cord. Your mom? Yeah. So after then akaniuliza if I've ever met with my dad again, nikamwambia no. Akaniuliza if I'm expecting to, nikamwambia no. So akaniambia me I'm ready to support you as my sister and we will help you to a point where
utasema nimesaidiwa kweli. So mi nikamwambia asanti. Hiyo siku I was happy. Akanionyesha studio. The studio was inside the house. Oh, it was in his house. The house was for 3 bedroom. So even the manager accepted me. Akaniambia we have to support this girl. So mi kwenda kwa studio, akaniambia I want to hear your voice again. So tukamake a song, tukaunda tu hii song ya Chibalonza. Akaniambia hiyo soprano yako can help me in my backup. When I sing, you do me backups. So after then, the following day, akapiga simu ya mama akamwambia, today we always do services. So kama ako yako, can you call her for me? Tuko na services na tuko wachache. So me I went that day with my sister, my elder sister. Where are the services held? At the studio. Ilikuwa kwa studio, like inakaa church service. So mi nikaenda. So do other people come to the church service? Yeah. How big is the studio? It's big and like ni kubwa tu vizuri. How many people when you're wanakuja kwa studio? Like 8 people. That is a church? It was like a church. So after finishing the service, me went at home. After the week, before that week, before we go to that week later, were you charged any money to produce or to sing in the studio? No. Alikuwa ameniambia atani support, like I'll do music for free and video for free, supporting me to grow in music industry. So after the following week, alinita on Wednesday, the same service. So when nilienda akaniambia, because I want you to come and do a song tomorrow, you go home, write a song, then come back. So after then, me nikakuja home, nikachukua simu, nikaandika wimbo. I was not sure about the song, but it just came. Before that, you had not written down your songs? Yes. So why were you going to the studio? So I went to the studio 3 days. It was like kama tu bado najintroduce, like kujulikana tu hivyo. So after mi nimeenda, tulienda, akadelay hiyo siku, kwanza alikuwa na watu wa kurekodia. So akawarekodia, akaniambia, let's make a beat, the instrument, then you'll come and do the song. So nilikaa like 2 weeks, ndo akaniita, akaniambia, hebu let's sing. So mi nikaimba, the song came out good, and then akaniambia, because me don't know how to write a song, I want to collaborate in this your song. So write me a part where I'll collaborate. So me wrote, alafu hiyo siku I finished at 9, ikielekea saa 4. So mi nikarudi home, alinipeleka hadi kwa stage, nikarudi home, wakatumia mama wimbo. On May, that's where everything changed. So this girl is a day that me went there knowing that naenda kufanya backup. So me went, I waited for him to finish the song. Juu alikuwa anafanya live recording. Anaimba, anze tena kuset these studios. So mi nikangoja. So saa yenye naingia saa 2 hivi. Asubuhi ama jioni? Usiku. Akaniambia, so come. Like voice tulikuwa tunaunda like 2 hours. So tukaunda. Were you going to the studio at night? No. Like I was going to the studio at 12 hivi. Mchana? So you waited until 8? No. Yes, I waited. Juu alikuwa before anze kuprepare. Alikuwa na kazi ingine. So mi nikangoja, afisanya alinita ilikuwa 8 hivi. Nikafanya voice, kaingia saa 4, inaelekea saa 5. Kaniambia, today you are late. I'll talk to mom, you sleep here, then you'll go tomorrow. Me said, okay, talk to my mom. So mamangu aliambiwa, because my mom hakuwa like ile anashuku kitu mbaya, alikuwa amemtrust. So me slept at the parlor. So at the night, there's a phone, the house phone that was there. Me was watching, and then the phone rang. It was his number. So I picked it up. Akaniambia, nilete maji in his bedroom. So me took a glass of water.
So after nimeshampatia, I'm taking the glass bag back to the kitchen. He grabbed my hand. He once told me, there's one thing that I wanted to tell you, but I was nervous. But right now, I have the energy to say it. Akaniambia, I'm supporting you, not that I just want to support you. I don't support people easily. Even my manager knows. So me, I was confused and just asked, why are you saying this? Alafu akaniambia, this is the thing here. The only thing that you can help pay me is when you sleep with me, then I'll help you with your music. At first, I refused. So mi nikaenda. The night I did not sleep. Asubuhi kafika. Akakuja akaniambia, ndio hiyo fare, mama amesema uende home. Then akatuma message. Akaambia, mom, I have to come back. So hiyo siku nilikuja nikapata mama ameniandikia pepa kwa meza juu nilikuwa on the way. Alafu mama alikuwa ametoka ndo akatumia message kama sijafika. So nikapata mama ameandika, umeambiwa hurudi studio. So mimi nikasema sawa, acha nirudi. Kuenda hadi sikukaa, alinunua bag. There's a bag that he bought for me, a school bag. And then nikaichukua nikamwambia asante. Akaniambia utanifanyia backup, nikamwambia hapana, sasa inaumwa na throat. Mimi nikarudi immediately. So when nilikuwa narudi nilikutana na mama kwa barabara. Kaniuliza, mbona umerudi mapema? Nikamwambia ni bag nilikuwa napewa. So sikumwambia anything will happen. Nilikakaa. So before the end of May alikuja. So alikuja in a threatening way. The man forced me. Sikunye mamangu alitumia wimbo yangu, I saw the gladness in his face. Alikuwa amefurahi, like I'm singing, I made it. Yes. Face. So nikienda studio, sometimes I find myself crying. Alafu alikuwa anapigia mama anamwambia, Destiny akikuja huko yeye hulia. So mamangu, like yeye alikuwa find it odd. Singemwambia face to face, mom, ni hii na hii na happen. Juu angekuwa heartbroken after hiyo kung'ang'ana yote of music. So iliendelea. At the end of the day akanithreat kabisa. Akaniambia, I'm the one supporting your music and there's no one else will support your music. So I ended up agreeing on what he was saying. So alinitumia until August when I told him I don't want to do music anymore. From May. So I told him I don't want to do music anymore. So what was happening between May and August? So it was like a sexual harassment, sexual abuse. So me ilifika August. No, nataka ku understand where was it happening? Is it that alikuwa anakuita peke yako kwa studio or how was it happening? Like the other alikuwa na cameraman and the manager. So they had their own room. And then so easy incident, it was happening in his room. Yes. During the day or no, alikuwa ananiweka late at night. So alikuwa ana make sure nimelala kwake. Na anaambia mom nini at that time? Anamwambia nimechelewa tukifanya voice hizi services ama tunaenda event tunarudi late hizo. What about school? So nilikuwa naenda like on Friday evening. Saturday anaitwa event ama Sunday. Naitwa kuperform mahali. This was happening on Fridays? Yeah, on Fridays and during holidays when we are in holidays. Okay. So were you recording songs at that time? I recorded only one song at that time. So during August. No, I'm asking whether you were helping to back him up. Yes, I was still backing him up. Okay. So during August, there's a day that I went there and then akaniambia, kwanza aliniuliza, ulimaliza ile umbonyo ulikuwa umeplan na manager? Me, I ignored, nikaingia studio and then I spoke to the manager and the cameraman. So we started just talking, making jokes. So me, I started doing my song. The second song called Usiniache.
So I did the song, but hiyo kufanya music na manager alikasirika. We don't know why. Akakuja akaniambia, I don't want to see you people that close with the cameraman or the manager. So me, I asked him why. Akaniambia, that's my decision. This is my house. That is my studio that you are using. Me, I said, okay. So the following day nye nilienda huko, aliniambia, nataka tufanye video. So ilikuwa majioni senye mimi najiprepare kwenda juu nilikuwa nakuja kumalizia wimbo yangu. So mimi nikamwambia, if you think I'm going to do what you are thinking, I'm not interested in singing or doing anything else. So hiyo siku kwanza akapigia mama kaanza kumwambia mimi niko na kiburi. Mamangu nikifika kwa nyumba ananigombanisha. Me, I'm not talking, I'm just listening, assuming. Na nyamazia tu. So ikafika day nilitoka shule kaenda huko. There's a watch of my friend that I left there. Mi kuenda huko nikamwambia nisaidie watch ya rafiki yangu ananiitisha. It was on a Saturday evening. So kuenda huko nikamwambia, another thing, you have to tell my mother the truth and sitaki kuimba. So akapigia mamangu akamuliza, Destiny alikwambia nakuja huko? Mamangu akanimwambia hapana. Akamwambia amekuja kuchukua watch. Nikamwambia mbona umwambie ukweli? So siku nilimwambia sitoki hapa hadi niambie mamangu ukweli. So nilikaa nikakaa. So the more I stay, the more anajaza mamangu na vitu za uongo. Mimi nimekatalia huku nasumbua. So mimi nikasema, juu naona mamangu the more nakaa huku the more anakasirika na mimi siwezi mwambia face. Ati nikuje nimwambie mami na hii imehappen. So mimi nikasema ni sawa, utamwambia. So the way you're playing hard, I'll also play hard. So mimi nikatoka nikaenda. I stayed a month before going to that studio. Akashift akaenda Kangemi. Naenda Kangemi nilikaa kando akaniita. I went with my mom to the studio. So we met the manager and he did me a video. The following day the manager told me, come we do another song. So me I went. That day alikuja but sikumuongelesha. Alinisalimia, nikasalimika, but akaniita kwa ofisi. The manager came and told me that the artist is calling me. So me, I told him I don't want to go. I have something to do at home. Let me go. I'll come back tomorrow. That week I never went there. Let me ask, when between May and August, when he was doing that to you, and you're still helping in backing him up, what was your relationship? How was it like? Mulikuwa mnapelekana aje? So during the backing up, there were also some people there. The cameraman, the manager, and two ladies who are also helping me in backing up. Because me had a high soprano and a low soprano, while the others had high alto and the other a low alto. Yeah. How were you feeling ukifanya your music and you know you're backing up somebody who assaults you? Me in front of people was just acting cool, like I'm okay. But inside I was knowing that there's something that is bothering me. Okay. How we can proceed? So I stayed 1 week without going to the studio. Then akapigia mama akamwambia, call Destiny to the studio. I want to do a song with her. So I did that song. Nikakaa 3 days, nikafanya video. Afterwards, sasa, the thing that made me nikakasirika kabisa, is this day, aliita a woman who helped us doing backup. So the woman was coming, telling him things that I have not said, and the woman came back to me telling me the things that I have not said. So me, there's one thing that I knew it was true. That these people, familiar, like my family, my people, my mom and my sis and I, are always bothering him with calls, as if yeye ni baba yetu. You see? So that thing ilinikasirisha. I went outside, started crying. And of which, the person who told me that was inside singing. So me, I came out crying. Then the lady came asking me why I'm crying, of which she's the one who has told me everything. So me, I just told her nothing.
Then she went inside, took her phone, then came out. Then told me, sit down, we talk. She asked me, ni nini inaendelea between wewe na? Nikamwambia, nothing. There's nothing. Akaniuliza, are you sure there's nothing between you and this artist? Me, I said no, there's nothing. So aliendelea kuinsist nimwambie. Akaniuliza, how did you meet with? So me changed the story. I told her there's a day that nilienda church nikapata ana perform, and then me started singing. I was in choir. Then tukajuana, akaniita studio. So that's how I twisted the story. So afterwards yeye alikuwa ananiambia ni snitch kwa simu ya artist. So Ufanya nini? Okay. I look after the messages, the pesa, everything. I look that. Yani niangalie kila kitu, every information nimpe. Jumia I had access kwa password yake ya YouTube, pin yake ya simu zote mbili, password ya kila kitu. So me, I thought the woman was my friend. So me, I went inside the phone. The first thing aliniambia, go into the WhatsApp messages. Nikamwambia, I don't have access to that because I knew what she wanted to see. So me, I told her I don't have access to that. Akaniuliza, do you know the pin? Nikamwambia no. The only thing I have access in is the YouTube and the pictures. That's all. So akaniambia go to the pictures. I said, akaona picture I and the artist had taken. Then akaniuliza, where was this place? Mimi nikamwambia it's Waiyaki. Akaniambia, oh, send me the pictures. Nikamuuliza, why should I send you the pictures? It will bring me trouble. So me, the manager called me. I left the phone. Alafu nikakuja. The manager started telling me that the artist was mad at me over nothing that I don't know. So me, I'm outside, but the lady is sending the pictures to her phone. Then all of a sudden, the artist came, started shouting at me. The only response that I gave was tell my mother the truth, and I left. So afterwards... So all this time, your mom does not know? My mom knows nothing. I was just acting like I'm happy, I'm doing good. So me, when nilirudi home, the artist akapiga simu. Yes, go alinigombanisha, truly not knowing that my mother was listening. So alinigombanisha. Kwa simu? So my mom asked, what is going on? Why are you shouting and scolding her? So akamwambia, mimi siku hizi nimekuwa na attitude, I'm rude, I'm talking to him anyhow. So mimi nikamwambia mamangu, me can talk. I know how to talk in a bad way, in a bad manner. But for the artist, I have never spoken to him in any bad way. So it continued like that. Akachange. So there's a day that he came. It was my brother's birthday. He came, then called my mom outside. They started talking. I don't know what they spoke. But when my mom came inside here, she told me that I have to change and be a good girl. He just smiled. So the artist was going to the village kwa ushago. Kuna performance walikuwa wameitwa. So yeye kwenda ushago, hiyo kitu ilikuwa inanisumbua. Mamangu alitoka. Akaniambia, juu nilikuwa nimezoea. Mama akitoka, napigia. So siku mama akaniambia, nisipate umefanya hapo anything stupid ama umepigia the artist. So mimi nikasema, I cannot stay here. Naumwa na roho na kuna mtu anaelewa. So me called the artist. Told him, tell my mother the truth. That is the only thing I can tell you. So immediately he cut the phone off. He called my mom. So my mom, in that anger, she told me, when I come to that house, I'll beat the hell out of you. So me, I was scared. I packed my things and left. Where to? Lienda wapi? I went to some twins, the people who I used to do backup with, 2 girls. So I stayed there, but they were not there. So I stayed inside the watchman house. So
I still called the artist telling him to tell my mother the truth. It was on the 24th December. I was just telling him, tell my mother the truth. Akiblock hii number, ndachukua namba ingine nipige. Akiblock hii, I'm taking another number. So I don't know how it happened, but the next morning I saw my mother coming. The first thing my mother did, she slapped me, then asked, why are you bothering me? Unanisumbua, mimi niko huku napigiwa simu na watu. Kaniambia, what do you want? Mimi nikanyamaza tu. Kwa namwangalia. So akaniambia, we are going to the police station. You tell the police what you want. So me went. Nikaambiwa, if you won't be a good girl, we will discipline you. Na nani? It was a police woman. So me just said yes. Akaniambia, kesho ukuje hapo nione. Mimi nikasema sawa. Nilienda huko na mama. Na saa 7 ilikuwa saa 7 hivi, kelekea saa 8. So mimi ikabidi nimemwambia tu kweli. Nikamwambia the police woman was called Wamboi. So me said, Wamboi, iko hivi na hivi. Kuna kitu fulani imenifanyikia, nilikuwa naogopa kuongea. So that's how the investigation, that's how statement was written, wakaanza kumfuatilia. So the first day the artist called, he told my mother the truth. He confessed. Before my mom came to take me on the 25th, alikuwa shamwambia. So mama kanyamaza. Alikuwa na like hakuwa anataka nijue ama jua. So mimi ikabidi mimi confess kwa police woman. Ndio police woman akamwambia na mama akaniambia alikuwa anajua. The artist had opened up. So mimi nika hiyo siku. The following day the artist called and then said, I know I wronged you. Alipiga na simu ya mama. Akaongea na mimi akaniambia, I'm sorry, siwezitaka kwenda jela 35 years. That's too long. I have a family to take care of. The village people are stepsisters. So mimi nikanyamaza, nikasema it's fine. But my mom told me, this case I'm not going to leave it go like that. So we are planning something different at home, and in the phone talking to him, we are planning something different. So there's a day my mother called him because alikuwa amemute sana. That day the artist insulted my mother. What? So he insulted my mother, telling my mother that we go there, I go there to ask for food, not to sing. So my mother was like, me, I never sent Destiny to ask you for food. Hiyo siku alitukana mama yangu. Akasema yeye hadi anijui. Akanitusi akasema mimi ni chokora, like vitu tu mingi, akasema nijui na juu kesi hiyo vitu nzesi tunasema tunamwekelea. So after hapo kumbe yeye amesha anza kuruka. Akiuliza kama niko na evidence. So mimi nikamwambia I may not be having enough evidence, but I and God knows the truth. So ilienda hivyo, akaruka, tukaenda police station, tukafanya everything we had to do, but at the end he ran away. Ulienda hospitali? Yes, I went to the hospital. Ikapimwa kila kitu. Tukarudisha report kwa polisi. So senye tunaendelea kufuatilia, it was on January when I was going to school sasa. Tukakuja mama kaniambia, the artist has gone. Like amehama hapo Kangeni, ameenda. Okay. What was done to you isn't right. Process ya kutafuta justice imefikia wapi? So venye alikimbia, that day nilikuja nikapata channel yangu imerudi 0. You see that nimengangana, channel imegrow, wimbo zimekuwa. So siku nilitoka shuleni, mimi ni mtu wa kusahau kitu haraka. So nilitoka shule, I was happy. Inside I was in pain, but outside I was happy. So nilikuwa nikitoka shule na kuja naeka umbo yangu. Najiona, natoa, nafanya homework. So siku mimi nilikuja kuangalia channel, like my whole body was empty, yani like I had no energy to stand. I just knelt down. Niliona viewers wako 0, subscription 0. What happened? I don't know. The account was walifungua account ingine wakatumia mama.
wakachukua ile yenye nilikuwa nayo. So me just cried. The next day was exam. So that day I never did exam. Because I was just crying. My friends were asking me, Destiny, what is wrong? I never spoke. So that pain, I was never able to hide it. My teacher noticed. Because mimi kwa class mi nakuanga na kierere, like wananijua tu. So your school was just quiet. My teacher noticed, Mr. Lucas. He came and asked me, what is going on? I have noticed how you behave now. And before, it's different. So me, I just opened up and told my teacher everything. So my teacher told me, I'm ready to help you, but I don't know how. So me, I just told my teacher, let it be. The person has already gone. And ana focus na maisha yake, pia mimi acha ni focus na yangu. Maisha happen to happen. Pali atapatikana, Mungu ndo atamlipa. So me just continued, but the only thing is that from that day, I never opened that channel to look at it again. Like I said, from now on, I don't want to sing gospel. I don't want to do anything with God because at first nimeanza vizuri, nimeng'ang'ana. I was ready to be with God like me. Hadi kanisani niko najulikana. I was that person who held God with both hands. So nilikuja nikasema gospel nimeachana na wewe kama venye mtu anaweza achana na dhambi. So mimi nikaendelea. From that day nilianza kuimba secular. Yani tu kwa like sikuwa naenda mama ananipeleka studio, lakini venye nitaimba nitatoa a bad voice. Juu siko interested. Sikuwa naweza mwambia. Me I loved when my mother was happy. Juu mamangu akishikwa na stress akona ulcers. So me nikasema wacha nifanye hivi aone nje. Mamangu alikuwa anang'ang'ana ising. Instead alikuwa yeye ajui. Nilikuwa tu napitia kwa mtu. Ananiuliza, what do you want to see? What kind of song do you love? Me, I will just tell him or her, I love bongo. I love Rayvanny's song. So ananiuliza, see, I saw you singing gospel. Me, I will just insult the person and go. Because I was just disgusted. The past was just bad for me. I never wanted to see that. Because in two songs of mine, was in the video. So I never wanted to look at the channel to see anything about. I blocked him in my mom's phone, everything. So me never wanted to see anything concerning that artist. So until now, there's a day that my mother asked me, what do you want to do? So I was just angry and told her, says Zimba gospel. That is what I swear. I will never sing gospel again. Because when I started singing gospel, everything changed. My life was ruined. So I don't want to sing gospel. Yeah. But it is not God who ruined it. So me, I was never thinking of that at first. Me, I just knew that God planned this. So me, I'm not going to sing gospel. Or let him take this thing that he gave to me. Because this thing that God gave to me as a talent, it's ruining me. Yes. So currently, do you sing? No. I had sung 4 to 5 songs, audio. But I never made a video. Were they produced in another studio? Yeah. Did you pay in that studio? No. The person that was producing the song is well known by me. We are in the same church, in the same choir. So ananijua. Yeah. Okay. But you still want to sing in future? Yeah, I still want to sing. I want to be the only dream that I've ever had in my life is to be the most known musician. Yeah. All right. We wish you the very best. Thank you. And we hope that you find justice. Thank you very much, Destiny. You're welcome. Na pole sana kwa yale umepitia in the hands of, before we go, in the hands of that producer or artist. I would like to ask, do you think that alikuwa nafanyia wengine kama wewe? Yeah. You're not the only one. I'm not the only one. Like there are so many ladies who she used to tell me about. There are so many ladies. Like if you look into his YouTube account, you'll see him singing with many people, many ladies. But now he's singing with none. He has different ladies singing with them. And this is a gospel artist. Yeah, gospel, well known, popular. Popular. Mama Destiny. Karibu tuko. Asante. Tumekuja kuitika kilio chenu. Tumeongea na Destiny, ametueleza pati yake.
Lakini sasa mimi pia niko na maswali kwako kama mzazi wake. But kwanza kabisa tukujue, wewe unafanya kazi gani? Kwa majina naitwa Helen Ogisa. Nafanya kazi ya caretaker. Uko na watoto wangapi? Kuna watoto 3. Destiny ni wangapi? Ni wa pili. Wa kwanza ako wapi na watatu wako wapi? Wa kwanza ako kazi. Na watatu ni yule amelala. Ndiye nakula nakula ndoto pale. Now, Destiny ametueleza kwamba ulinotice ako na talent na unataka kumsupport, kumpush. Wakati alikwambia amepata mtu ambaye atamshika mkono, mulienda na yeye kwa hiyo studio? Nilimsindikisha, lakini nikamwambia mimi sipendi kuingia nyumba za watu kwanza. Nda muonane naye kwanza. Juu aliongea na mimi kwanza tena. Alafu wakaenda wakaongea, akanipigia simu akaniambia nimeona Destiny ako na sauti mzuri na nitamsupport. Nikamwambia sawa. Sasa ndio Destiny akarudi, akakaa siku 3, ndio nikaona ananiandikia message, ambia Destiny akuje sasa tuimbe. Sasa niko na swali. Umesema wewe uliogopa kuingia kwa nyumba za watu. Haikukuconcern kwamba Destiny anaenda kwa nyumba ya mtu? Nilimfikisha hapo, lakini sikuingia. Na ndio nauliza, sasa wewe haukuingia. Haikukuconcern kwamba anaingia kwa nyumba ya mtu na wewe pia hauko? Hapana, sikuwa na hiyo wazi juu kulikuwa wasichana wengine hapo pia. Ulijuaje kuhusu yaliyompata? Ilifika wakati huyu artist alisema mimi ni yatima na nimefurahi sana kupata familia kama nyinyi, tuungane mkwe kama familia yangu, mimi sina mama na kina Destiny na Faith watakuwa ndio sister zangu. Kamwambia sawa. Alikuja kwa nyumba hapa. Akaniambia mimi nataka ni support Destiny, lakini umwambie ache kiburi. Nikamwambia Destiny sijai mjua akiwa na kiburi. Ukiona Destiny amenyamaza kuna kitu inamsumbua na sio rahisi aniambie. Akaniambia sawa. Akaniambia kesho utakuja naye kwa studio. Nikaenda, mimi nilipata tu huyo manager wake. Destiny akashuti wimbo. Akashuti wimbo yake ya pili. Tukarudi. Sasa kidogo nikaona Destiny akuje studio. Destiny kuenda akarudi haraka. Nikamwambia leo umerudi haraka, umeimba kweli? Kaniambia hapana, sijisikii kuimba. Nikamwambia sawa. Kidogo kijana anapiga simu ananiambia mama Destiny, kama naweza kuwa nilikukosea mahali unisamee, hujai nikosea. Tukakaa tena akapiga simu. Nilikuwa bafu nikakuta wanaongea. Kauliza Destiny, unaongea na nani? Kaniambia naongea na huyu artist. Lakini aniongeleshi vizuri. Nikamwambia huyo ni mtu mzima, sasa na wewe ni mtoto, akaongelesha aje vizuri. Akaanza kulia. Mimi nikapigia artist simu kamuuliza, Destiny amewahi kukukosea? Hapana. Na ni nini? Hakuna. Akatuma, kuna mtu alituma. Akamwambia kuja niombe msamaha. Mimi nikamwambia msamaha vile wanaongeleshana na Destiny ama kuna nini? Akasema nafikiri ni hiyo, lakini sitakwambia, mwenyewe atakwambia. Nikanyamaza. Ilikuwa date 23. Akanipigia tena simu akaniambia Destiny ananiongelesha vibaya, kuna kitu anataka nikwambie na mimi siwezi. Nikamwambia sawa. Nikapiga simu nikaambia sister yangu, ambia Destiny tutakosana nikisikia amepigia huyu artist simu. Kukuja date 24 kakuta hayuko. Mwezi gani? Ilikuwa December. Kakuta Destiny hayuko. Nikapigia, kuna twins walikuwa naimba na yeye. Nikauliza Destiny amekuja huko? Akasema hatuyuko, tukirudi tutajua. Ikafika usiku. Tukamtafuta huyo artist tena, akapiga simu akasema Destiny bado ananisumbua tu. Nikamwambia nitaongea naye, sikumwambia hata hayuko. Asubuhi nikaamuka nikaenda kwa hao wasichana. Kakuta Destiny kwa gate. Nikamuuliza sasa shida ni nini?
juu ulitoroka sikukuwa. Akaniambia naogopa kukuambia. Nikamwambia utaniambia tukiwa wapi? Akasema tunaweza enda Kabete. Nikamwambia sasa ya Kabete inakaa ni mzito. Kwenda Kabete, akaniambia mtoto mbona akorudi akusikiza. Kabete unamaanisha police station. Nikasema sijui, akasema ama ni hiyo unasemanga ati nini? Unasemanga ati kuna miaka ukifika ati unaanza kusumbukana ya adolescent. Sasa mimi nikafikiria ni hiyo, nikasema nitaongea naye. Akasema hapana. Sisi tunajua kuna kitu hawezi kukuambia, anaweza kutuambia. Sasa muende mkuje kesho. Tukaenda tukakuja kesho. Akaniambia unaweza kaa nje. Mimi nikakaa nje. Wakaongea muda mrefu sana. Wakaniita, wakaniambia kuna kitu unajua? Mimi nikamwambia kuna kitu najua. Unajua mtu fulani? Artist fulani? Nikamwambia ndio. Akaniambia ulikuwa unamjua aje? Nikamwambia nilimjua kwa kusupport Destiny. Akasema hiyo ni vizuri. Lakini kuna kitu Destiny ametuambia ambayo hujui. Wakaniambia hayo maneno. Destiny amewaambia. Akaniambia tunataka sasa uende Nairobi Women. Enda uchukue OB na P3 uende Nairobi Women. Mimi nikaenda nikachukua nikaenda. Wakaniambia weka hapo si tushughulike na msichana. Wakajaza hizo karatasi, wakaniambia peleka tena utarudi. Mimi nikawaletea. Wakajaza file, wakaniuliza maswali wakiandika, kauliza Destiny wakiandika. Sasa venye walimaliza, wakatuambia sasa unaweza jua mahali kijana yako. Nikamwambia mahali nilikuwa najua ni kama amehama. Wakaniambia utaenda uchunguze mahali studio iko utuambie. Wakasoma hiyo karatasi, wakasema ndio ni muda mrefu lakini huyu ni minor. Lazima tuchukue hatua. Sasa nimekuwa nikienda hapo, tunaenda wananituma naenda kuangalia, tunakuta amejificha. Sasa kuna siku akaandikia Destiny message, can we talk? Sasa yule kijana kulingana na kuna mtu alikuwa anatuma sana kwetu. Kumbe yeye anakuja kutuchunguza. Na alikuwa anajifanya ni kama akosaidia Destiny, anaongea naye. Huyo artist akanipigia simu, kaniambia ndio najua nimekosea. Mnaweza nisamea nisiende kufungwa. Nikamuuliza kwa nini ulifanya kitu kama hiyo? Sasa sitaki kumuonyesha ubaya juu mimi najua naye mimi mambo zangu. Nikamwambia mimi lazima uniambie kitu ulifanya. Akaniambia ndio nilifanya na sijui ni nini linipata. Destiny ako hapo tuongee. Nikamwambia hako. Akamwambia Destiny unaweza niambia chochote unataka, nitakusupport shule kimusic na chochote unataka nitakupea. Destiny akasema mimi umenichanganya na umeharibu maisha yangu na sikuwa najua uko hivyo. Nikamwambia Destiny nipe simu. Nikamwambia mpaka ukuje uconfess kwangu kitu yenye ulifanya. Na nikakata simu. Sasa mimi sikuwa nataka kumuonyesha ubaya ili tumpate. Tabia yake mama Destiny, so siwezi mdefend sahi. Mpaka jana ananitukana na alikuwa amekubali ni kweli, alafu akatuma mpaka Willia kuja niongelesha date 25. Sasa jana anafika ananitukana, anasema enda mahali unataka kuenda, ati wewe ulimletea maskari mkiwa na Destiny. Sasa mimi nikashangaa, hata mimi sijui story kaa hizo. That guy alikuwa na change wasichana every week. So hiyo tabia siwezi niambia ni ati ni kitu tu alikuja tu akasema tu acha nikupenda. Hiyo ni kitu niko kwa damu yake anafanya. Unajua tangu hiyo siku tu anashinda kuniambia mtu asikwambie kitu kibaya, ati sijui tumekuwa ati vile tunakuwa na Destiny ati wanataka tu kutuharibia. Anakuanga hivyo. Mimi hata ile ngoma ya nani ya Destiny ya kwanza hiyo. Nilitengeneza tu nilimwambia kirosasi. Unajua mimi niliona tu Destiny yenyewe is a good talent. Fanya mtu hivi tuko yani amfanye vitu. Ndio amesema police station kama mara 10 hivi, lakini sasa ile alianza kumkataa ndio akaanza kumletea shida. Wajibu mashtaka. Mimi hata naweza kuja kushahidi. Si ndio? Nikuje niseme yote kwa sababu najua everything. Yaani nimesikia uchungu, alafu mwenyewe ananipigia simu ananiambia ati mimi kweli nililala na Daisy, unisamee hiyo story isha. Sikia yako huyo mjinga venye ananiambia.
Lakini Daisy alikanyagia stories aliona ni kama itakuwa hivyo nini. Anasema anamwambia just tell me. Akasema sitakuongea hata. Anasema alimtishia. Aya, alimwambia aje kwani? Ati alimwambia akiniambia kitu chochote atampeleka Mombasa enda mtupe kwa maji huko. Dai. Na kweli walikuwa wamepanga juzi nini date ati kwenda kukulia Christmas Mombasa. Nikauliza Daisy mnaenda na nani ati wawili nikamkataza. Matwins hata wanaweza ongea. Hao matwins kwanza ndio wamekuwa wakiuliza Daisy tuambie ukweli. Anasema alikataa lakini wanajua kila kitu. Nashindanga amewatusi ati nyinyi ndio mnatumikia Daisy aniharibie jina. Okay, maneno venye kutana tu niambie. Lazima nikwambie. Hai. Alitoroka akaenda ushago. Wakati alirudi nikaambiwa amerudi. Kwenda pale studio hapatikani. Polisi walijaribu kumfuata sana, hapatikani. Sasa vile alisikia anafuatwa sana, tukachukua manager wake mpaka police station. Lakini wakasema huyu hana hatia, kitu wanataka kutoka kwake ni account ya Destiny. Na yeye akatuambia yeye akujua huyu artist amefanya kitu kama hiyo, lakini yeye alikuwa kikazi na kuna kitu walikuwa wanajua, lakini walikuwa wanatafuta vile wataniambia. Kamwambia wanipatie hiyo account ya Destiny juu watashtakiwa kama cyber crime. Akanipatia. So waliponipatia wakaniambia tunaweza enda kwa studio, kuna vitu zingine nafaa nikupatie ndio nikutengenezee vizuri. Ndio ule askari akasema endeni, hata polisi wengine wasikuja wajae hapa washangae nini nafanyika. Tukaenda. Kwenda kuna mwanamke tulipata anaitwa Sara na huyo manager. Akaniambia tunaweza ita huyo artist. Nikamwambia ndio muiteni. Yeye akakuja. Wakaninyang'anya simu. Sasa walijua naweza pigia polisi. Kuninyang'anya, nikauliza mbona mnanyang'anya simu? Ati tunataka tuandikishane, tumesha kupea account ya Destiny. Nikamwambia mimi siandiki. Nikaona tu wanaandika hapo karatasi yao hivi. Wakasema kuna kitu kingine unatudai. Nikasema hakuna, kama ushanipea account. Huyu manager tumemalizana, Junior alifungua account na email yake. Akanifungulia account ya Destiny. Sasa kidogo yule artist akakuja. Alikuwa amevaa mask, yani sikuwa namjua. Akasema mimi kama nilikosa ama sikukosea naomba msamaha. Ndio artist akamwambia hapana, sema ulikosa unaomba msamaha. Mimi nikanyamaza. Mimi nilipotoka hapo nikarudi station. Nikaambia yule polisi yule kijana amekuweko hapo, tumekuwa na yeye. Na vile walinyang'anya simu sina venye ningekuita. Akaniambia wewe usijali, sisi tutapatrol mpaka tumpate. Kumbe hiyo usiku ndio walikuwa wanatoroka. Sasa venye nilirudi huko polisi akasema we chunguza, ukijua tu penye yako utuambie. Nikasikia kwa Kitengela. Sasa kuna askari anakaa hapa kwa plot, ndio nikamuuliza huyu kijana nifanya aje? Akaniambia kesi inakaanga hata miaka 5, ule kijana usimuache. Okay. Ma'am, niko na swali. Hii ni form ya mtu akinyanyaswa kimapenzi. Kulingana na hii report iko hapa, ilifanyika Mei. Alafu mkaripoti December 2024, May 2024, then mkaripoti December 2024. Na saa hizi tuko November, tunaelekea sasa kumaliza mwaka since muli report. Kwa nini kuna hizi gaps ya incident kuripoti na mkanyamaza? Mnaongea sasa hivi. Wakati huo tulikuwa tunafanya uchunguzi kwenye hako. Sasa hii mwaka mmoja tangu mripoti, kama hajashikwa. Alienda, alipotoka Kangemi, alienda akanyamaza kabisa. Sasa wakati amekuwa akianza kuimba, huyu mtu alikuwa anatuma kwangu, ndio nikaangalia mahali ako. Ndio kuna huyu manager wake akaniambia ako Kitengela, lakini penye ako tu kabisa sijui. Nauliza, mbona hamkutuita either January, February hapo after mumeripoti? Mumekaa miezi mingi sana. Unajua sikuwa nakujua, nimekujua kupitia Anton. Okay. Sasa
ukiona hapa hii report kuna vitu zinakosekana. Mtamanuva namna gani? Kwa sababu mliripoti ni miezi 7 hivi baadaye. Ndio maana walisema imechukua time lakini wataifuatilia juu huyu ni minor. Okay. Sasa unatafuta haki sio? Ndio natafuta haki. Juu huyu msichana amekuwa hayuko sawa. Amekuwa kila saa nampeleka huko tu Kabete, anaongeleshwa, hata ndiye amalize hii exam alikuwa amekataa. Sasa kuna askari wanakaa hapa ndio wakakuja mpaka hapo kamwambia Destiny, maliza hii sitakushughulikia. Ndio akamaliza, ndio akaniambia. Nikamuuliza Daisy, unataka aje? Akaniambia mimi kwanza, nikamwambia Daisy, ulisema utatumikia Mungu na Mungu ametutoa mbali. Mungu amekosa nini? Ati mbona aliniachilia? Nikamwambia usilaumu Mungu. Wewe chenye utafanya shukuru Mungu. Akaniambia sitaki kuimba, nikamwambia usiseme hivyo. Akaniambia ninaweza pata vile naweza toa hii kitu kwa roho yangu juu nikikumbuka inanisumbua. Ndio Anton yeye anakujanga hapa akamwambia mimi nita make sure hiyo kitu umeitoa kwa roho na nitakusupport. Sasa mama, ni uchungu ulioje ukijua mwanao ambao ulikuwa umepeleka pale aweze kuinua talanta yake alifanyiwa mambo kama haya? Naniumanga sana. Uwe naniuma zaidi. Nasikianga uchungu sana. Kulingana na vile nimewalea. Afu niliona yeye ndio mtoto ambaye yani akona anaona mbali. Hiyo kitu iliniuma zaidi. Mpaka sasa sijai kuwa sawa. Sasa huyo ni gospel artist kweli? Au sio gospel artist? Nilikuwa nimemwamini. Kwa nimemwamini yani mpaka nikamchukulia kama ni brother yangu, tunakaa vizuri, lakini alipofanya hivyo alafu akaniongelesha vibaya kwanza. Iliniuma. Ila ajui nimepitia nini. Sasa ni ujumbe gani ambayo ungetuma kwa wale ambao wangetaka kukusaidia kutafuta justice? Mimi nataka wanisaidie huyu apatikane. Mpaka haki ya Destiny ipatikane. Sababu hiyo kitu inamuaffect sana. Juu nimekuwa namfuata sana, alikuwa hata anatoroka mara mingi, sasa unaenda kujifanyia kitu mbaya. Nimeongea na mpembeleza hivi, unamuona hivi. Chochote anataka nafanya, yani tu akae tu hapa. Lakini kwa sema nataka nitoke hiyo udhiru niende nifanye nini? Yani hata shule nilikuwa naenda kila saa tunamuongelesha Daisy. Unataka aje, unataka nini? Yani mpaka mwalimu akakuwa rafiki yake kabisa. Ili amalize tu shule, lakini alikuwa anasema hiyo kitu imemuuma zaidi. Sasa na yeye hivi anasema sijui ilikuwa inaniuma, lakini unajua siwezi muonyesha. Mimi nilikuwa namwambia tu ilishafanyika, wewe tulia. Sasa juzi ndiye ameniambia nimeweka hiyo wimbo yake huyo artist. Mimi nazipenda, lakini akasema sasa umeona yeye anaimba na mimi siimbi. Nikamwambia Mungu ana sababu, lakini nitafanya kitu. Unaona ulitrust yule msanii na ukapeleka Destiny. Kuna wakati unakaanga hivi unajilaumu, unasema ni mimi nilifanya hivi, ama unaona kama let Destiny down? Nilikuwa nafikanga wakati najilaumu. Juu kama singemkubalia nisingetokea. Lakini vile alisema nimepata mtu wa kunisupport na mimi nikamsupport. Sasa ndio ilitokea hiyo. Yani mtrust kiasi sikujua anaweza fanya hivyo. Akijiita gospel artist. Tena nilikuwa nimemwamini na anaimba vizuri. Na venye aliongea nikasema haki Mungu amekuja tu sasa. Sikujua kwa hivyo. Sasa usijiblame, usijilaumu wewe. Manake makosa si yako, ni yule. Sawa. Mjitie moyo. Justice siku moja itapatikana. Yes. Na at least umepiga hatua, umeripoti. Tunaomba upate justice. Ndio maana tumekuja kukusikiza na kujua yaliyotokea. Na tunamtakia kila laheri. Mwambie sasa ajoin hii familia kubwa ya Tuko. Yes. We wish you the very best and poleni sana mama. Asante. Nashukuru kwa kukuja kwenu. Karibu.
Tuko family, some of the things we are hearing nowadays sound like they are from a movie script, but they are happening to real people in real families. That is the story of Destiny and her mom, and how her future was interfered with, including her talent and her vision, by a person well known to her and a gospel artist. My name is Kingori Wangeshi. What's your take from the story? Until next time, this has been my story right here on Tuko. God bless.